So, this morning, the Lord is talking to us about something very important. Ce matin, l'Éternel nous parle d'un sujet très important. It will be more of revelations and things we had not known. Cela relève beaucoup plus de la révélation et de ce que nous ne connaissons pas. My message will be titled The Garden of the Lord. Mon message intitulé Le Jardin de l'Éternel. The Garden of the Lord. Le Jardin de l'Éternel. Here I will have a lot of figuratives to explain, to narrate to the people of God as concerns the Bible. Les choses seront du sens figuré qu'il faudra expliquer selon la Bible. God created man and gave him a wonderful mission to earth. Dieu créa l'homme et lui confia une mission très importante, merveilleuse sur I want cette to terre. say that J'aimerais dire que Christianity is not words. la chrétienté, c'est pas un simple mot. Christianity is not a religion, La chrétienté, c'est pas une religion, but Christianity mais la chrétienté, is the creation. c'est la création. What I want to say here Ce is que je that veux dire est que you are being on earth le fait que tu sois sur terre and being where you are et dans la position que tu occupes, is not an idea by your parents. ce n'est pas une idée qui vient de tes parents. There is a whole ideal program designed and applied by God. Mais c'est toute une conception faite, établie par Dieu. The garden of the Lord. Le jardin de l'Éternel. What do I mean here? When God saw in mind Quand Dieu a conçu that he has his plans and things to do, qu'il avait des plans et des choses à faire, he chose one direction. il a choisi une direction. And that direction was the planet we call Et cette direction, c'est la planète qu'on appelle aujourd'hui the earth. la Terre. You know we have series of planets, right, Vous church? savez qu'on a nombreuses Yes, I différentes decided to autres bring this planètes. revelation because we need to learn something from here. People are already going astray. Les gens s'égarent, les hommes s'égarent déjà. Christians are taking their direction to be a religion, Les chrétiens prennent les They are not directions comme une religion. and they are not understanding the figurative part of where we are Et ils ne and what comprennent we pas are doing there. le sens figuré de là où nous sommes et ce que nous y faisons. Educationally, Le sens de l'éducation, we have 9 planets. Is that? How many planets? Those who went to school, students. How many? Yes, this is school planets. now. How many planets? il existe 9 planètes. Whether you're in primary or you're in secondary, you must have known this. How many planets do we have? Let me go to the children's side. How many? 18? You have 8 planets. They did not teach me like that, though. Therefore, you will have grown up and reduced 1 or add 1. How many planets do we have? Can we list them? Just talk. Let me hear. 1. Finally, how many are there? Eh? Some are saying 8, some are saying 9. Those who say 9, put up your hands. Let me see you. Choose one person to list it for me. Okay, you say 9. Those who say 8, let me. Ha. Put up your hand for the 8. Let me see now. Ah. Or you want, because I said 9. You just want to reduce 1, or you want to bet, or don't, you want to. Okay, I don't, but I know my own that there are many planets on earth. But the only planet the Lord loved La loi de l'Éternel. amongst the planets, is there heaven inside? So amongst the planets, Parmi les the one that planètes, the Lord our God loved so much is which planet? The planet Earth, where he decided to make his garden. Amen. That's why I say the garden of the Lord. So when I'm talking about the garden of the Lord, what do I mean here? I'm talking about the planet Earth. Hear what the Lord speaks after. He says,
For God so loved the world. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. For God so loved what? Car Dieu a tant aimé le monde. That he sent his only begotten son. Qu'il envoya son fils unique. When we talk about the world, Quand on parle du monde. what do we mean? Qu'est-ce qu'on veut dire? Are we including the whole 9 planets or we're talking about the earth? Est-ce que cela comprend les 9 planètes ou seulement la Terre? Sorry? Where are you? Où vous trouvez-vous? Are you in the world Êtes-vous dans le monde? or you are on earth? Vous êtes sur Terre. These are things we should be learning. You are not answering my questions. Where are you? Or you are in Cameroon? Are you in the world or you are on earth or you are in Cameroon? Huh? You are just on earth. Amen. Vous êtes sur Terre. And the whole world, Et le monde entier, the universe, l'univers, has how many planets? est constitué de combien de planètes? Eh? People are still saying 8, some are saying 9. No problem. Let's go ahead. But God loved the whole world and sent Jesus to the whole world, not only to you. That whosoever believes in him Dieu a dit quiconque shall croit. not do what? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque Which croit en means lui that reçoive la vie. Ce qui if signifie, you look the way Christians define things, si vous voyez la façon dont les chrétiens when définissent you are not les a choses, child of God, quand tu n'es pas enfant de Dieu, or when you are not living in holiness, ou quand tu ne vis même pas une vie de sainteté, they remove you from the earth. on te retire de la terre, They remove you from the garden. on te retire du jardin. And where do they call that you are? Et comment est-ce qu'ils t'appellent? What do they say? That you are in the world. Ils vont dire tu es dans le Amen. monde. Amen. The garden of the Lord was planted in earth, on this planet earth. And God loved it so much. Dieu a tant aimé You cette know, a planète. garden is a small part Vous savez, le jardin n'est qu'une infime partie of a compound or a farm. de toute une You concession ou don't use d'un. your garden to plant everything. On n'utilise pas le jardin pour In semer your tout garden, chose. you Dans ton plant jardin, the essential things that are so important to you. Tu If ne- I'm talking church. tu ne When you sèmes go que les to a choses compound or essentielles. to a farm, you Quand always tu see vas that dans une concession ou dans un the champ, part that is called garden tu is verras que fenced. la partie jardin est carrée, tracée. And they put some special things there. Et on n'y sème que des choses spéciales. And the farmer is so concerned about the garden Et l'agriculteur, c'est le cœur de l'agriculteur. because that is where his heart is. Parce que c'est là que se trouve son cœur. That is where his heart. C'est là que se trouve son cœur. And in the garden, Et le jardin, they give a shape to it. on lui donne une Your farm forme. may be so large. Ton this fin- way. ton But champ when peut you être go to très large, garden, you très always vaste. see they make it either in a square form, Mais tu vas voir le jardin soit en rectangular carré, form, soit en or in rectangle, a round form. soit en But rond, it must have en a cercle. shape. Mais il doit avoir une forme. And the gardener Et le jardinier watches over the garden so much. veille tellement avec attention sur le jardin. That is the way the Lord C'est ainsi que looks l'Éternel at things as far as his garden, which is the earth. regarde les concerned. choses en ce qui concerne son jardin qui est la terre. Let's see a bit of Genesis to get the story from there. Regardons, allons dans le livre de Genèse pour comprendre l'histoire. Let's go to Genesis chapter 1. Genèse chapitre 1. If you are there, let's take a reading from verse 26. Hear the way it goes. If you go home, start from even chapter 1, verse 1, so that you understand how it was. The earth was formless, right? God decided to plant his garden and put a shape to it. La terre Let's avait go. été sans forme. Dieu décida de s'aimer son jardin. Verse 26, we start from there. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock
and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. Alors Dieu créa l'homme à son image. Sa In the propre image image. of God, he created them male and female. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the whole earth and subdue it. I want you to underline two things here. J'aimerais que vous souligniez deux choses importantes Be là. fruitful, underlined, Soulignez. increase in number. Voyez, soyez fertiles et multipliez-vous. Fill the whole earth Remplissez la terre entière and subdue it. et assujettissez-la. These are the plans of God from the creation. Voici les projets de Dieu de la création. Yes. God planted the garden Dieu a sémé un jardin, and made it very open, il a fait très ouvert, and he put some charges. il a mis certaines demandes. These charges fully reflects God Et ces demandes reflètent Dieu and his eternal purpose. et son but éternel. There were around 6 of them, Il y as avait we just 10. listened to some here. Nous avons nommé cité certaines là. God wanted offsprings. God wanted offsprings. Dieu voulait une descendance. I want to say, J'aimerais dire, God wanted a man and a woman in his image. Dieu voulait un homme et une femme à son image. Number 2, Deuxième point. God desired the offsprings, the children, the people he wants them to live, Dieu a désiré que la descendance, ceux qu'il voulait qu'ils vivent, to produce and Produce. fill the earth. et remplir la terre. He never wanted the earth to have a space. Il voulait pas qu'il y ait He de la wanted place, his de garden l'espace. to have a lot of people, Il voulait que son jardin soit rempli de personnes. but not just any kind of people. Mais pas n'importe lequel. People that resemble him, God. Mais des personnes qui lui ressemblent, Dieu. Number 3, Trois- God also troisième point. desired that Le his désir- offsprings will reach a place of maturity Le to Dieu reflect désirait également his que sa image. descendance atteigne la maturité à son Meaning that image. he doesn't want the things or his people to die faster. Ce qui signifie qu'il ne voulait pas que son peuple meure All these tôt were plans of God. ou vite. C'était là les projets de They were Dieu. just so many, up to 6. Nombreux, au total According to 6. Genesis, we are reading here. God desired an intimate relationship with his people. Dieu désirait une relation intime avec son When you have a peuple. garden, Quand vous avez un jardin, see what you do. regardez ce que vous faites. You have some intimacy with your garden. Vous avez une 2 certaine minutes, you go to the intimité. garden and look at the mango, the orange, the way the guava, the way the tomato is producing, the Après 2 garlic, minutes, and so on. Is that vous the way allez we voir do to our garden? Comment les cultures. Anybody who has a garden really loves his garden and makes sure that the Toute personne garden doesn't lack anything. qui a un jardin aime vraiment son jardin en tel enseigne qu'il ne veut pas que le jardin manque de quoi When que ce this soit. fruit falls this way, you raise it up. Lorsque cet arbre fruitier tombe de ce côté, on le relève. Meaning that Ce qui signifie que in life, dans la vie, where your garden is, là où se trouve ton jardin, there your heart will be. ton cœur sera également là-bas. That is the way the Lord looked at us. C'est ainsi que l'Éternel nous That is the voit. way the Lord admired the garden, which is the earth. C'est ainsi que l'Éternel a mis son jardin qui est la terre. Hallelujah. Dieu est capable. Yes. So when God went on with this, Alors quand Dieu continue avec ceci, the Bible explains to us that la He Bible nous explique planted que man. He decided to plant man in this garden. il a décidé de planter l'homme dans ce jardin. He planted man there. Il y implanta l'homme, Church, peuple de Dieu. the issue of man in the garden now. L'affaire de l'homme dans le jardin That's where I maintenant. want to come figuratively for us to C'est understand. là que je veux venir de façon figurée. He took his heart Il a pris son cœur and put in man et a mis en l'homme. and said, sit here, Il a dit reste là. take care of this garden. Prends soin de ce jardin. So the center of the garden Alors le centre du jardin was described in the Bible as Eden, est décrit dans la Bible comme Éden. which the Lord is talking about the heart. Et là l'Éternel parle du cœur. C'est du cœur. Hallelujah. Dieu est capable.
He took man to represent him. Il a pris l'homme pour le représenter. And that man was called who? Et cet homme, quel est son nom? What was the man? Qui était cet homme? The man was called Adam. Cet homme était appelé Adam. The Adam God was calling L'homme que Dieu appelait Adam, was God's heart, c'était le cœur de was Dieu. God's eye, C'était l'œil, le was regard de God's Dieu. ear. L'oreille de That's Dieu. how he positioned it and told Adam C'est ainsi qu'il a positionné Adam et that lui a I dit, have given you a dominated authority. je t'ai donné une autorité de domination. And what I want of you is to subdue everything that is on earth. Et je veux que tu assujettisses toutes choses sur cette And I terre. will want you to procreate. Et je veux que tu procrées. Creation is not starting after Adam's failure. La procréation ne vient pas But après from la the beginning, faillite, that la is how chute d'Adam. God put it. Mais c'était déjà le cas depuis le commencement. And position Adam in the garden. Et Dieu a positionné Adam dans le And jardin. gave him a heart Il lui a donné un that cœur resembles the heart of God. qui ressemble au cœur de Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And now he brought all the animals before Adam. Et maintenant, il a mené tous les animaux devant Adam. And said, look at all this. Il a dit, regarde tout ceci. You have been given the right Tu as reçu le droit to control every animal. de contrôler tout animal. No animal has authority more than you. Aucun animal n'a plus d'autorité que toi. But there is a problem. Mais il y a un problème. If one day Si un jour, you happen il arrive to value or look at these animals or these things I have created, s'il arrive un jour que tu considères ces choses, ces animaux, ces choses que j'ai créées, and rather give your heart to them, et que tu leur consacres ton cœur, adore them more than me, plus que tu les adores plus que moi, I will change my mind. je changerai ma pensée, mes projets. Amen. Dieu est capable. That is where the Lord was talking to Adam. C'est là alors que saying, l'Éternel a dit à Adam, you should not eat this tree. tu ne mangeras point du fruit de Eat cet not arbre. from this tree. Tu ne mangeras point du fruit de cet arbre. Because if you eat from that tree, Parce que si tu en manges, you will understand that I am not just the way you are seeing things. tu me comprendras différemment. Amen, church. Amen. Now, Maintenant, when he said those things to Adam, and Adam saw the things he has created, he asked Adam, how do they look like? Since Adam had the heart of God, Adam told God that, see, quand Dieu lui a demandé I comment have est-ce que tu seen all trouves these ces things, choses, they look good, but none of it resembles me. quand Adam avait car Adam avait encore le cœur de Dieu, il a dit, je vois toutes ces choses, mais elles ne me ressemblent pas. So who will I procreate then with? Qui alors est-ce qui... So the Lord decided to still make another Adam, L'Éternel décida de créer un autre Adam, who he has made in his image. qui il a fait à son And image. this other Adam now is called the second Adam. Et cet autre Adam est appelé le deuxième Adam. Ou Adam was created. La deuxième Adam a été créé. And that second Adam Et cet deuxième Adam, was still called Adam the second. et c'est été appelé deuxième Adam. Meaning the one that has come out from the first. Ce qui signifie que celle qui est venue du And the premier. first has every qualities. Et le premier a toutes les qualités. The first understood everything. Le premier comprenait toutes choses. The second Mais la deuxième comes in. est entrée en jeu, en And scène. he can never be exactly like the first. Elle ne pouvait jamais être comme le premier. God put this Dieu a because établi ceci. Adam noticed these things, no one of it resembles me. Parce que Dieu a fait les choses ainsi parce qu'Adam s'était rendu compte qu'aucune des autres choses ne lui But when ressemblait. you look into the same garden today, Mais quand vous regardez dans ce même jardin aujourd'hui, many Adams decide now that some of these things that were created resembles them. That's Adam why you see considère que plusieurs de people ces sleep choses with créées animals today. leur ressemblent. Voilà pourquoi certaines personnes couchent avec des animaux. Adam sleeps Aujourd'hui. with Adam. Adam couche avec Adam. Eve is sleeping with Eve. Ève couche avec Ève. But this is not how it was. Mais ce n'était pas ainsi au commencement. And these are the things that God hated and decided to do life the way He has done. Et ce sont des choses que Dieu a tellement détestées au point qu'il a transformé Rather, la vie. Adam had authority over these things, even plus Eve. Et pourtant, Adam avait autorité sur ces choses au commencement, même sur Ève. Hallelujah. God's plan from the beginning, Le projet de Dieu dès le commencement, He wanted a garden il voulait un jardin
of the Lord. de l'Éternel. He wanted a garden where everything will look up to him in the way he has created. Il voulait un jardin où tout aura un regard fixé sur lui comme il a fait. With consciousness, Avec une grande conscience, righteousness, avec une justice respect, divine, avec respect, love, avec amour, as he God is. qui le définisse lui Dieu. As he said, Et comme il a dit, I have made them je les ai faits, male and female, hommes et femmes, beautiful, good, bon, in my image. à mon image. Something happened here that is so difficult for us to explain to you today. Il y a quelque chose qui s'est produit là de très For difficile à Adam to have expliquer. succeeded this kind of commission, Pour que Adam ait pu réussir dans cette Adam was supposed to maintain commission, something that God gave to him, which was so powerful. Adam aurait dû maîtriser ou maintenir ce que Dieu lui avait donné de très puissant. Within the reign of Adam, Pendant le règne d'Adam, God gave him Dieu lui a donné a dominion mandate. un mandat de domination. God gave Adam what? Dieu donnait à Adam le mandat de domination. Dominion mandate meaning that Le mandat de domination, Adam, ce qui you signifie que are to control everybody, Adam s'est not de contrôler anyone tout. controlling you. C'est toi qui dois contrôler tout le monde et personne d'autre ne doit te contrôler. Your toi. heart must only look but up to me, God. I'm the only one who can control you. Ton cœur ne doit être focalisé que sur moi, Dieu. C'est moi seul qui dois avoir le contrôle sur toi. But along the line, Mais un coup de route, Adam failed. Adam a failli. What Adam needed much was to be so aggressive. Adam aurait dû être plus agressif. Many of us are failing today because we too have dropped the dominion mandate God gave us. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui faillissons parce que nous avons également abandonné le mandat de domination que Dieu nous a We are donné. no more aggressive to the enemy, Nous sommes plus agressifs envers l'ennemi. and we are no more aggressive to the things around us so that they should submit to us. Et nous sommes plus agressifs envers les choses autour de nous pour qu'ils puissent se soumettre à nous. We are negotiating. Nous négocions. It is out of negotiation that Adam lost his position in the garden and went into the world. C'est la conséquence de la négociation qui a fait en sorte qu'Adam a perdu sa position et est The retourné dans le planet Earth monde. was still the authority of Adam. La planète était toujours sous l'autorité d'Adam, sous son autorité. Hey, Mais Adam negotiated with part of his body. le jour où Adam a négocié avec la partie de son corps, He lost his authority to submit. To subdue. il a perdu son autorité d'assujettissement. When you start to negotiate with people, Quand vous commencez à négocier avec les hommes, you will always lose your authority. vous allez toujours perdre votre autorité. Church, Peuple de Dieu. our story on earth is very short, Notre histoire sur cette terre est très courte. though elaborated or narrated in many ways. Malgré qu'elle soit élaborée ou racontée de différentes We were façons. not born to suffer. We never had a challenge. Nous ne sommes jamais But nés pour God souffrir. Il n'y a pas de left défi. before us Quand Dieu sera retrouvé all the devant nous, members of our body. tous les membres de notre corps, And he said, et il a dit, if si your hand will lead you to hell, ta main va te pousser en enfer, What va te do you conduire do? en enfer, qu'est-ce que tu dois faire? what do you do, church? Cut it. Ampute-la, Reject it. rejette-la. Which part of Adam Quelle part d'Adam caused Adam to lose his authority? a conduit Adam à pousser son autorité? It was what? It was what? We're not talking, right? His mouth. His mind. His wife. No, leave the word wife. God created only one man Dieu n'a créé and gave the man all the members of the body. The hands, the legs, the knees, the toes, the ribs. his rib. The part of Adam that caused Adam to sin was his rib. La part d'Adam qui l'a poussé au péché, c'est sa côte. It was not the wife. C'était pas sa That is femme. why when God asked Adam that, Adam, Voilà pourquoi Dieu a where demandé à are Adam, you? He said, I'm où running es-tu? away because Il a dit, the je wife you fuis gave me. God ta présence, à cause de la made me femme to que tu sin. m'as donnée. Elle m'a poussé à pécher. He said, the wife I gave you, Il dit, la femme qui était donnée, but I did not give you only wife. I il gave t'ai you pas donné. everything. Il t'ai pas donné seulement la femme, il t'a tout donné. It's just with me. Est-ce que le peuple de Dieu est The avec very moi? way you control your eye is the same way you are supposed to control. De la même façon que tu contrôles tes yeux, ton regard, c'est la That même is façon que tu why dois contrôler tes God côtes. had to make Adam to sleep. Voilà And pourquoi- he used one of his ribs to make another person
person to Adam, which is still the member of the household of Adam. Voilà pourquoi Dieu a dû mettre Adam dans un profond sommeil avant de retirer une côte de lui pour faire la The femme. person who sinned was not the rib. Et alors il devait contrôler tous les membres de son The corps, person who sinned de sa was maison. Adam himself. La personne qui a péché, ce n'est pas sa côte, mais Adam lui-même. My hand belongs to my body. Ma main appartient à mon corps. My leg belongs to what? Mon pied appartient à mon My corps. eyes belong to what? Mes yeux appartiennent à mon If corps. I allow something to enter my mouth, I am the one who has allowed it. Si je permets à quelque chose d'entrer dans ma bouche, c'est moi qui l'ai permis. That is why when he came, he told his disciples Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit à ses disciples, that what causes problem in you ce qui cause les problèmes en toi, is not what is coming from ce outside. n'est pas ce qui vient de l'extérieur, Is what? mais What comes out of you. ce qui vient de l'intérieur de toi, ou sort de toi. Amen. Amen. When Adam did this, Quand Adam agit ainsi, he lost a lot. il a beaucoup perdu. And many of us are still losing it today. Et plusieurs d'entre nous continuons de perdre aujourd'hui encore. God did not change his plan. Dieu n'a pas changé ses He plans. maintained his plan. Il a maintenu ses He plans. still wanted to make the earth Il voulait to toujours be his garden, the Lord's garden. il a toujours voulu que la terre soit son For that jardin. reason, Pour cette raison, when he rejected Adam, lorsqu'il a rejeté Adam, he had to send Jesus il Christ a dû nous envoyer Jésus to restore back the dominion mandate that God gave from the beginning. pour restaurer le mandat de domination que Dieu avait donné au commencement. Read your words. Read your Lisez Bible. la Bible, When la parole Jesus de Dieu. came in, Quand Jésus-Christ est entré en scène, Jesus became so aggressive. He knew what it takes to lose the dominion mandate that Adam did. Jésus-Christ était très agressif parce qu'il savait ce qui pouvait coûter son mandat de domination, comme cela a coûté à Adam. Immediately Jesus stepped in. Dès que Jésus-Christ est entré en scène, Satan, Satan, the very Satan le même Satan that deceived Adam, qui a trompé Adam, came in est again venu encore and carried Jesus to the wilderness et a amené Jésus-Christ dans le désert and carried Jesus to the garden. et a amené Jésus-Christ dans le The jardin. very way he carried Adam De la même to façon the same garden. qu'il a entraîné Adam dans ce même When jardin. Jesus reached there, Lorsque Jésus-Christ est arrivé, he said, Jesus, il a dit Jésus, look at Jerusalem. regarde Jérusalem. If you bow down to me, Si tu te prosternes devant moi, I will give this land to you. je te donnerai ce pays. The very point he said to Adam, Le même point qu'il a That dit à Adam. Adam, if you eat this fruit, si tu manges de ce fruit, you will die, but you will not surely die. tu mourras, mais tu ne mourras pas certainement. And Adam, what did Adam do? Et qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam negotiated. Adam a négocié. God sent Jesus back to us Dieu nous a renvoyé to restore Jésus-Christ back that dominion mandate. pour restaurer ce mandat de And said, domination. Il a dit, whosoever believes in him quiconque croit en lui shall not do what? But will have what? ne mourra point, mais aura la vie éternelle. And Jesus came forward and stood the test of time. Et Jésus-Christ est venu et a fait face aux épreuves du temps. He resisted. Il a He résisté. became aggressive. Il est devenu agressif. Satan spoke the same word he spoke to Adam. Satan lui a But déclaré les mêmes Jesus paroles told him qu'il avait dites aggressively à that Adam. it is not like this. It is not been like this. It is not been Mais like this. Jésus-Christ It is lui a not been répondu like this. de façon The Bible agressive, says, ce n'est pas after ainsi. some time, Satan stepped behind and allowed Jesus. La Bible dit qu'après cet temps, Satan a dû laisser Jésus-Christ When pour he stepped partir. behind and allowed Jesus, Lorsqu'il s'est the angels écarté, came down and attended to Jesus. de Jésus, and les said, anges sont venus prendre Jesus, soin de Jésus. Et on dit Your Jésus name ton will nom be the name above all names. sera le nom au-dessus de tout autre nom. You are the one who has subdued the earth. So C'est your toi? name has proven to God that you can maintain the dominion mandate. Tu as assujetti le monde. Alors tu as prouvé que tu peux maintenir le mandat de Jesus did domination. not bow to him. Jésus-Christ ne s'est pas prosterné à When lui. he said like that, Jesus respected. Jésus-Christ a honoré Said to his father, et a dit à son Père, thank you, Lord. merci Seigneur. And turned to the earth. Il s'est tourné vers la terre Say, I am the way, et a dit, je suis le chemin, the truth, la vérité and the life. et la vie. No one will go to the Father Nul n'ira au to Père pass through my own body. excepté en passant par moi, par mon corps. Because Parce que Adam failed, Adam a but failli. I have subdued the world. Mais moi, for j'ai you. réussi à assujettir le monde. Hallelujah.
This is the story of our creation. Adam failed. Adam a failli. God still loved the world and sent Jesus Dieu a toujours to aimé le monde restore it back to us. et a envoyé Many Jésus-Christ people le are still restaurer. refusing Jesus. Même jusque-là, Where will you be? jusque-là, plusieurs rejettent Jésus-Christ. Où iras-tu? Where will you be? Où passeras-tu l'éternité? Because that's the only name that is above all. Parce que c'est le seul nom qui est au-delà de tout autre nom. Church, Peuple de Dieu. did they test when Satan this time? Cette fois-ci, Let me bring the different things. que je vous apporte les The différences, different ifs. les différents dons, Ifs les différents Èves that Satan used in que the life Satan of Jesus. a utilisé dans la vie de Jésus. The first if Satan used in the life of Jesus La première Ève qu'a utilisé Satan dans la vie de Jésus, was Jesus' mouth. c'était la bouche de Jésus. But the Eve Satan used in Adam was what? Mais Ève, Was Adam's what? l'Ève Adam's que rib. Satan a utilisée dans la vie d'Adam, c'est la côte d'Adam. Satan said to Jesus, Satan a dit à Jésus, no doubt you are fasted and you are hungry. pas de doute, tu as jeûné, tu as faim. I know your father. Je sais que tu as jeûné. If you tell him to change the stones into bread, Je connais ton père. Si tu lui demandes de changer ces pierres en pain, you will eat. tu mangeras. What did Jesus say? Qu'a dit Jésus-Christ? Jesus told Satan that Jésus-Christ dit à my Satan, father has dominion over mon père everything. a domination sur But toutes he has choses. told me, Mais il m'a dit, man must not only live by what? l'homme ne vivra pas seulement de pain. Because God told him already that man must not only live by bread alone, Parce but que also Dieu lui by avait the word déjà that comes dit- from God. And told Adam that Et a dit man Adam- must live in this garden, but must not eat this fruit because that's not the only fruit that is in this Que garden. l'homme vivra dans ce jardin, mais ne devra pas manger du fruit de cet arbre. Is church with me? Est-ce que le peuple de Dieu est avec So moi? when he did that, that was the first part of it. You have all the parts, don't you? Vous avez toutes les parties. Yes. Oui. The rib of Adam made him to sin. La côte The d'Adam l'a mouth poussé of à Jesus pécher. did not make Jesus to sin. Mais la bouche de Jésus-Christ ne l'a pas conduit au péché. Why are your hands making you to sin? Why are your legs making you to sin? Pourquoi est-ce que vos pieds vous conduisent au Why péché? is your stomach making you to sin? Pourquoi est-ce que votre ventre vous Why is conduit your au head péché? making you to lose your dominion mandate? Pourquoi est-ce que cela vous pousse à perdre votre What mandat we de don't know domination? always is that we sit and feel that Parfois, nous what is asseyons, happening comes from outside. No. nous pensons que ce qui nous arrive vient de l'extérieur. Non. From the beginning, Dès le commencement, we already have the dominion over everything. nous avions déjà reçu la domination sur Everything. tout, sur toute chose. We are the one to decide C'est à nous de décider. and tell them, stay here Et à leur dire, restez là or don't stay here. ou ne restez pas là. When Jesus did this, Quand Jésus-Christ a agi ainsi, everybody, every animal, everything bowed down to him. And he told you tout animal, tout le monde s'est prosterné devant lui. that at the mentioning of the name who? Et il est écrit à la mention will du nom happen? de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Why at the mentioning of his name? Why don't you also mention the name Adam? Pourquoi est-ce que vous mentionnez le nom de Jésus-Christ, non celui d'Adam? Because Jesus is the one who subdued. Parce que c'est Jésus-Christ qui a assujetti toutes choses. Jesus is the one who maintained that creation dominion mandate. C'est Jésus-Christ qui a maintenu cette domination, So, ce mandat de domination. Alors, if you today si vous aujourd'hui, wants to succeed, vous voulez réussir, you link and enter Jesus. vous devez entrer en Jésus. You will also move. Vous allez également marcher. Anyway they mention you, things will change. Partout où on mentionnera votre nom, les choses vont Our changer. prayers are becoming difficult because Nos prières deviennent difficiles parce que, of negotiation. à cause des négociations. That is just all. Et c'est tout. Look at the church today. Regardez l'église Look at our aujourd'hui. Christian life today. Regardez notre vie de chrétiens aujourd'hui. We are now going towards, we have allowed the things that we were supposed to dominate. They are the ones now that dominate us. Nous avons permis aux choses que nous aurions dû dominer de nous dominer. On our Sabbath day, that is the day we are going to work. Le jour du sabbat, c'est ce jour-là que nous allons au travail. On our Sabbath day, that's the day we are looking for money. Au jour du sabbat, c'est ce jour-là que nous cherchons l'argent. When Jesus Quand Jésus met his disciples in the boat, a rencontré ses disciples dans la barque, they were quiet and the sea, the wind
of the storm was carrying them away. Ils étaient au calme, mais un vent violent est venu pour les emporter. They did not know what to do. Ils ne savaient pas quoi faire. Were they not praying? Est-ce qu'ils ne Are priaient you pas? sure they were just sitting quiet? Êtes-vous sûr que They face would à have been cette tornade, à ce vent violent, Then ils why sont did restés their prayer calmes? not Non. work? Ils priaient, mais pourquoi est-ce que les prières n'ont pas été exaucées? Because they put aside their dominion of C'est parce mandate. qu'ils avaient retiré, ils se sont séparés de leur mandat de But domination. when they called Jesus, Mais lorsqu'ils ont appelé Jesus rose up and Jésus-Christ, said, what is happening here? Jésus-Christ s'est levé à demander qu'est-ce qui se passe He là. said, you don't know this? Il a dit, je l'ignore. You have been given the power to walk and trample over everything. Tu as reçu la puissance de Jesus marcher stood sur and toutes just choses. came and stood at the bow of the bow of the ship Jésus-Christ s'est tenu and said, water, à l'extrémité de la barque et a dit, oh, now be still. alors Why calme-toi. are you disturbing us? Be Pourquoi est-ce que still. tu nous déranges? What Calme-toi. happened? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened, church? Have you ever asked yourself why Jesus could do like this? Vous avez déjà Jesus demandé could do comment est-ce like que this Jésus-Christ a pu because faire he cela? resisted Satan and subdued him, and God accepted his dominion to remain on him. Jésus-Christ a pu le faire parce qu'il a dominé sur Satan, a maintenu ce mandat de domination. Il a assujetti Satan et Dieu. God has not only sent but Jesus from the beginning. God sent rather, but who? Adam. Au commencement, c'est pas Jésus-Christ que Dieu avait The envoyé, mais first c'est person Adam. God sent was Adam. La Adam première went and personne- failed God. Le premier envoyé, c'est Adam, mais il a failli. God accepted Jesus to come. Avant que Dieu ne permette, on accepte que Jésus-Christ vienne. Jesus still remains your Lord and Savior. It's not money. It's not a job. It's not your position. Ce n'est pas la position, But it's the fear, the honor, the respect, the righteousness in Him. mais c'est la crainte, le If you respect, do that, l'honneur que nous démontrons en lui. If Si nous you le faisons, do that, si nous le faisons, life will be simple for you. la vie sera simple pour nous. What you are finding it difficult to get in the name of Jesus Ce qui te semble aussi difficile à recevoir au nom de is Jésus-Christ, because you are in the world. c'est parce que je suis dans le monde. If you are in Jesus, you will have it. Si tu es en Jésus-Christ, tu l'auras. I tell you the truth. When I talk like that, some people will say, "Man, of Lorsque God, je parle ici, on a dit, certaines personnes we have ont dit, been in the Lord before you. We know those things." And on it a has été never le happened. Seigneur avant vous, on connaît ces choses. That is the same way the old prophet C'est de la même façon que les prophètes passent de temps who passé, understood Adam's life. qui avaient compris la vie d'Adam. When the Lord sent the young prophet to go and deliver his people, Lorsque Dieu a envoyé le jeune prophète aller délivrer he son said to peuple, him that Lui a I am dit, also a man of God. Oh. je suis également un homme de Dieu. If God was to send somebody, he would have also sent but me. Si Dieu devait envoyer Wow. quelqu'un, c'est moi qui devais In envoyer. this field, you must eat small things. Dans ce domaine, dans ce métier, si tu dois manger What quelque chose, happened? qu'est-ce qui s'est passé? He went and ate. Il avait When he mangé. went and ate, Est-ce what qu'il a happened? mangé? His mouth made him to sin. Sa And when bouche he l'a sinned, conduit au péché. God proved to him that you have lost your dominion. What? Et alors Dieu s'est révélé à lui en lui disant, tu as perdu ton mandat de Many of us domination. sitting here, that's how we have lost our dominion mandate. Plusieurs d'entre nous assis là, c'est ainsi que nous avons perdu notre mandat de domination. When they ever talk about Adam and Eve, see the way people bite their fingers. Comme pardonner, I Ève, was regardez in comment the les gens days se mordent of le Adam. doigt. Et je regrette, If I was in the days of Eve, if you were a wicked woman, it's not a wicked woman. si j'avais été dans le d'Ève, elle était une femme méchante. And your hand too is a very wicked woman. Your mouth too is a very wicked person. Et ta main, c'est également une But chose you très don't see méchante. it. You are only seeing that of Adam and Ta Eve. bouche, ta main, ce sont des choses méchantes. Tu ne vois pas, tu vois Church, seulement avec Ève. that is how it went. C'est ainsi That que is ça the se passe. proverbs that are in the Bible. You see, the Lord does not put to us like this. He needs people to interpret for us to understand them. Voilà l'illustration de la Bible. L'Éternel ne nous expose pas les choses aussi simplement, clairement. Il faut une personne pour nous les expliquer. So figurative. Au sens figuré. Yes. So that when we talk in the way of the Lord, you can understand better. Pour que lorsqu'ensemble dans le Seigneur, nous parlons, que nous puissions nous comprendre. Hallelujah. Dieu est capable. If we go to Genesis chapter 2, Si nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 2. let's take a reading from verse 15 here. Prenons notre lecture à partir du verset 15 là. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to walk it and take care of it. L'Éternel dit, And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. And he said to Jesus,
as Jesus came to the earth, he told him also that as you are going, you shall not have any other God except who? You shall not bow to any person, because I've already given you the dominion mandate. Everything on earth here should do what? Bow to you. You must not live only by bread alone, but you also must live by the words that comes from where? From the mouth of God. When Jesus came, he respected all these things. Quand Jésus-Christ est venu, il a honoré toute cette parole. Satan knows what you need. Satan connaît tes besoins. Satan knows what he can use to make you lose your dominion mandate. Satan connaît quoi utiliser pour te faire perdre ce mandat de domination que He Dieu t'a knows them donné. all. Il connaît tes points faibles. You should just be saying you are a criminal, Tu dois seulement dire que tu es criminel. not to struggle by all means to maintain your righteousness by knowing the gospel. When you don't know the gospel, Quand tu ne connais pas l'évangile, Satan will just come easily and use you with what he knows. That's what you don't know. Satan va venir t'utiliser facilement. Avec ce qu'il sait que tu as l'habitude de faire. That's why Voilà the Lord pourquoi, says, on the last day, au dernier jour, when Jesus shall come, quand Jésus-Christ reviendra, many people will be what? plusieurs People will be disappointed. Plusieurs personnes seront déçues. Because God will not be judging you according to your life and according to your ways. He will be judging you according to his words. Dieu ne te jugera pas selon ton style de vie, non, mais selon sa When parole. immediately Adam turned over to the deceitful ideas of Satan, Dès que Satan s'est allé, laissé God aller stepped in. à la méthode And when he had Satan, he went, what have you done? à la séduction de He said, Satan, God, Satan I don't know Dieu what est I venu can à lui et a say. dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? but the woman you gave me was a bad gift. Adam dit, je n'ai rien fait, c'est la femme que tu m'as donnée, un mauvais don, un mauvais cadeau. God listened to it. Est-ce que Woman Dieu l'a I écouté? gave you was a bad gift. Tu dis que la femme qui t'a donné était un mauvais cadeau. Say, yes. Is it Oui, not the oui. woman that you gave me that has deceived me? N'est-ce pas la femme que tu m'as donnée qui m'a trompé? The Lord turned to him and said, see, L'Éternel s'est tourné vers lui et a dit, I regarde, told you, je te l'avais dit, if your mouth si ta make bouche you go to hell, veut te conduire au péché, en what should you enfer, do? qu'est-ce que tu dois faire? Fix your mouth. Coupe-la. Coupe ses bouches. If your leg will carry you to go to hell, do what? Cut it Si off. tes And pieds throw. vont t'entraîner en enfer, coupe ses pieds. When God saw that Adam has failed, God was so disappointed. Quand Dieu a vu l'échec d'Adam, il était tellement déçu. That he said, I must make my garden. Mais il a I dit, must succeed by doing the Lord's garden. je dois maintenir mon jardin. Je dois avoir le jardin de l'Éternel. And then Jesus opted to come Et Jésus-Christ a accepté venir. to restore back this dominion. Pour That is restaurer cette why when domination. you have the authority of Jesus at your disposal, Voilà pourquoi quand tu as every, l'autorité at de the mentioning Jésus-Christ of his name, à ta every knee disposition, must bow. No demon will stand. à la mention de son nom, tout genou doit fléchir. Aucun démon ne peut Let rester me tell church debout. something. Who are demons? Qui sont les démons? Demons are goats. Demons are lions. Demons are snakes. Les Demons démons, are ce sont les demons are chèvres, cats. des lions, Demons are tortoises. Des Demons are tortues. leopards. Demons are birds. Demons are this. Are they not the same thing? des scorpions. N'est-ce When pas la même God chose? created all those things, He told Adam that you will control these people, these things for me. Quand Dieu a créé toutes ces choses, il a dit à Adam, tu contrôleras ces choses à ma When you place. lose your dominion mandate, Quand a tu cat perds enters you and start to control your life. ton mandat de domination, quelque A chose dog enters you and start to make you bow down to him. un chien ou un autre animal entre en toi pour pousser à te prosterner devant lui. When you used to see deliverance go on here, Quand vous voyez la délivrance se passer là, oh man of God start to say, that spirit of cats. où l'homme de Dieu You commence à see dire, people cet start to esprit jump. Why are they de chat. jumping? Vous voyez les gens commencent à sauter. Pourquoi est-ce qu'ils Is it sautent? the person that is jumping? Est-ce l'homme qui saute? Is the cat that is in the person that is jumping? Because Non, c'est l'animal the à la man- personne qui saute. the person who subdued, Jesus has stepped into the scene. Parce que la personne qui a assujetti, c'est Jésus et il est entré en scène. Amen. Amen. So this is how it goes. C'est ainsi que ça se passe donc. This is life revelations I'm giving to you so you know who you are. Voilà la révélation que nous apporte. See, as big as you are, Aussi grand que tu es, if you just go outside in the night, si tu sors la nuit, a small bird like this un petit oiseau stand behind the house se perche derrière la maison on coffee or banana plants. sur une Not feuille de even in a big banane. house.
Pas And you même start sur to un hear, gros you start to arbre. melody. Ooh, 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 ooh. If the door is not strong, Et commence à faire un bruit the door étrange. will find himself on the floor. Si la porte n'est pas assez solide, elle va se retrouver à terre. Are you not seeing? Est-ce que vous voyez Tell me même? now, if this bird is bed on you, anywhere you go, he will tell you, ooh, eat shit. See you. Okay. Si cet oiseau est plus en toi, partout où vous irez, il va te donner de manger même les See you caca. right. This you. De ce côté-ci. This is demon. Voilà des démons. And that is the same way he commanded Adam, and Adam misbehaved. C'est la même façon qu'il a ordonné à Adam, Adam obéit. But Jesus, when he commanded Jesus, anytime he came, when he said, see, if you bow down to me, Jesus said, what? Mais qu'elle a ordonné aux Bow down to you? Ah, When Jésus Jesus said, Christ bow le down to porte you, devant. you see, he meant like that. Hey, it seems like this one. Let me hear whether he concluded. He said, my Lord tells me, Il a dit, mon Dieu, mais thou shalt not bow down to any other God except me. Dieu ne te When prosternera he said devant like que that, notre something Dieu, like that, excepté moi. he said, hey, this one is not like Adam. What should I use now? He thought of another thing. But when it is you, immediately you just say one word. Say, hey, Mais dès que c'est vous, quand vous dites ces paroles, vous avez encore peur. church, we are the one. Peuple de Dieu, c'est nous-mêmes. You have all that God has given you. That was God's plan from the beginning. C'était le plan de Dieu dès le To commencement. make you be in the Lord's garden and dominate over all the things. Fait que tu sois dans le jardin d'Éden, Now que you tu domines allow toutes it choses. to come over you. The things are the ones dominating you. Maintenant, tu as permis à cela de dominer sur toi. And the Lord made it very well. He divided, he separated the darkness from Et light. l'Éternel a bien fait. Il a séparé les ténèbres de la lumière. See, Regardez. you just go outside sometimes and you stand, you want to pee. Parfois, tu sors pour uriner. Very soon you see, the very plantains you know is my plantain standing. Le même banane planté que tu connais que c'est sa position. The very plantain is still standing. It has not changed. Le même plantain est positionné. You start to say that that plantain standing there now is something else. Tu commences à dire que ce That plantain you saw, we went outside and saw somebody standing. You are now running to go back. The Et j'ai very vu quelqu'un plantain passer. you planted, that's the standing. He has just dominated you and you are running away from him. Plantains. Is it not our life, church? Or small wind, you stand, you very soon you win a plantain shake like this. Ou un petit vent, la feuille de banane balance. Ah! Look at it. But when Jesus came across all these things, he proved that it is not like that. Mais quand Jésus-Christ est If venu you are au running premier, away from plantains, is it when you will see sea flowing and coming, you will stand and make your hand as sea, stop there? Now, how do you call yourself a Christian? We are those who have allowed Satan to dominate because we've dropped our dominion and mandate. If you have Jesus, it will come back. si tu as Jésus-Christ, ce mandat de domination reviendra. People of God, our life is so cunning and turning around. Peuple de Dieu, notre vie est tellement drôle If we et are tourne never en rond. careful, Nous faisons la très grande we attention. might be enjoying hell, Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous réjouir de l'enfer believing that we are in heaven. en pensant que nous sommes au ciel. When Satan notices that you have the dominion mandate over you, because he sees the way you operate in your life, Parce que quand Satan se rend compte qu'il a le mandat de domination sur toi, parce qu'il voit la façon dont il agit dans ta vie, he will look at those things that you like or you are looking as if they were problems. il va rechercher ces choses que tu considères comme des dieux, parce que tu les aimes tellement. Let me advise you before I continue. Que je donne ce conseil avant de Not continuer. every challenge in your Ce life n'est pas tout défi dans ta vie is a problem. qui est un problème. Some are there. Certains sont là parce God que is using them Dieu les utilise to maintain you in his garden. pour te maintenir dans son jardin. Some are there because Certains sont là God is using them to recall you of his promise he had with you. parce que Dieu les utilise pour te rappeler ses promesses dans ta vie. If you ask Apostle Paul, Si vous demandez à l'apôtre Paul, he will tell you il vous dira that the challenge of thorn in my flesh, que ce défi de I l'épine dans thought it la was chair, a problem je pensais que until c'était I un could problème. go towards God or before God 3 times and he kept telling me that is not a problem. My grace is sufficient for you. Jusqu'à ce que j'aille vers Dieu par 3 fois et qu'il me réponde, ma grâce te suffit, ce n'est pas un problème. Sometimes in life, Parfois dans la vie,
Satan will propose things that you yourself always think they are wrong, so that you accept it. Parfois même Satan va te proposer des choses que tu sais que normalement sont mauvaises pour que tu les acceptes. Can a man live without a wife? Un homme peut-il vivre sans femme? The Lord said they should procreate. L'Éternel a demandé qu'on procrée. The Lord says they should do this. L'Éternel a dit qu'il fasse If I'm ceci. talking church, Si je parle, you who is a man and doesn't have a wife, what will you start thinking? toi qui n'as pas de femme, homme, toi homme qui n'as pas de femme, à quoi est-ce que tu vas réfléchir? Then God was not a fool. I really need a wife. C'est vrai, j'ai vraiment besoin de femmes. What should I do? Qu'est-ce que je dois faire? See the way you start working yourself. Regardez comment on commence à travailler votre Whereas cerveau. if it was Jesus, Et pourtant, si ça avait été Jésus, he would have told the man, il aurait dit he à would l'homme, have told Satan il aurait dit à Satan that the kingdom of God que le royaume des cieux is not faced by having a wife or by having a husband. It is faced by passing through Jesus, who is the way, the truth, and the life. n'est pas accessible seulement Just aux look at it very mariés, simple. mais n'est accessible qu'à ceux qui Immediately you are acceptent. said like this, Que you Jésus will have comme Seigneur removed that part of you that is bringing that thought, and you drop, and Si tu Satan avais will step away. Parler, déclarer ceci, But tu see, te seras you will start séparé sitting quiet to think. ou retirer en toi de ces choses qui te poussent vers la You tentation. cannot think more than Satan. Voilà, maintenant tu vas commencer à réfléchir. Tu peux réfléchir plus que Remember, Satan. from the creation, he was there Rappelle-toi qu'il existe depuis la création and understands the creation more than you. et comprend la création même mieux que toi. I will not give that your money. Do what you like. Je ne vais pas manger cet argent-là. Fais tout ce que tu veux. Are you saying? Est-ce que vous voyez? Then you go. It is boiling. Cela te bouffe de l'intérieur. Satan will come and tap you. Satan va venir te taper. Bro, why are you worried? Mon frère, pourquoi est-ce que tu te déranges? The Bible says man must live by the sweat that comes, by the labor that comes from his what? La Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. How can that woman or that man eat your money? Comment est-ce que cet homme ou cette femme peut manger ton argent? Even you take him to court, the Bible will be there because the Bible says that justice must be done. Même si tu l'entraînes, même si tu He l'entraînes au brings all tribunal, these ideas at the end Dieu est of avec toi parce que la why Bible you demande take que la it? justice doit être faite. God will waste a lot of time. Que Dieu va I perdre know trop de temps. there are places if you go and give his name or her name, they will just strike it dead. The person, he will die, and then you will know that you are a man. Je connais là où tu amènes Are you son nom, seeing? on va All le this frapper, il va time that these mourir. things are ringing in your head, Tout le temps que ceci se passe dans all ta the tête, word of God is gone. toute la parole de Dieu est effacée de ta mémoire. The only thing that starts coming on you now is you see your shoulders are raising up pride. La seule chose qui vient en toi, You c'est forget l'orgueil. that the Bible says, "Thou shalt not kill." Tu oublies même que la It Bible doesn't dit que tu come ne again tueras to you. point. You go when you go and reach there, you say, "Baba, Lorsque tu as dit, somebody has touched me." Baba, Say, quelqu'un touch m'a you. touché. Qui? You know, Satan has already prepared Baba very well. Vous savez que Baba Satan will ici prove to you that elle a that kind of préparé. thing does not happen on the planet Earth. Le marabout très bien. Il va te prouver que cela ne doit même pas se produire sur cette planète Terre. See, Baba will take his children to prove to you that the thing is serious. Say, what are you talking about? Pour amplifier Bam. le sérieux de la chose. My son, Le what do marabout you want va me to faire do? Let me do it now. des See the gestes. way you are happy. Regardez comment tu seras When heureux. Baba has chugorede mbang, Dès que Baba va there you frapper avec go. As la you are just personne. stepping and going, you hear somebody is dead. You see now the Holy Spirit, Jesus comes and say, I Dès am qu'on the va way, tuer, vous the allez truth, sentir and le the poids. life. No one comes to the Father except through me. That is when you start to see Et the l'Esprit Saint va vous pastors, rappeler la parole. different pastors that started preaching to you C'est alors là many que vous years allez ago revoir till tous that les moment. pasteurs qui vous ont prêché la parole jusqu'à You cet turn and look instant. at Baba. Vous Baba allez is regarder smiling Baba. there because they have done their job. Baba sourit parce qu'ils ont fait le travail. Satan has hold you. You have become a murderer. Satan t'a maintenant Even tenu en coming to church captivité. now start to become so difficult for you because you Tu es know devenu whether it's meurtrier. like, how will God ever forgive me? Maintenant, venir à Satan has l'église même dragged devient you difficile. behind and then seized, they make you lost the dominion mandate. At that time now, you say, anyway, better let me live my life like that. Satan t'a When you tiré en see arrière. people with whom you used to be in the choir, or you see people who used to be in the OSHA, you used to see people who be in sanitation, people you used to sit on the Maintenant, same quand tu bench vois on the les church. gens avec When qui you tu see étais them coming this way, you are going dans this le way. même What ministère, did they do? tu Brother, changes de route. say, oh, how are you, boy? That's how it goes.
Satan is very active. That is what you see the believing life today is going down. Because Satan has brought a lot of things and we are abiding to it. Satan est très actif. Il a apporté de nombreuses tactiques et nous nous soumettons à cela. Money, L'argent, sicknesses, la maladie, les maladies. challenge this way, Les challenge défis. that way. You don't even ever think again. See, Regardez. when somebody, your person is already in the court, you no more think again that God exists. Quand tu as déjà Your quelqu'un au point tribunal, now is let them release him. If anything, the judge will tell you you are to do. quand You no tu as more déjà look quelqu'un de at where you are face coming from and to say, where is my God? au tribunal, tu ne penses même plus que Dieu existe. Tu He commences à said dire, he il will faut que quelque chose soit fait. be with me at all times till the end of time. You will forget that one. Tu vas oublier que Dieu a promis d'être avec nous After you jusqu'à have la fin du released temps. money, you go and borrow 50 million or Tu 1 allais million prêter or même de 10 l'argent million or whatever. When you already come and give, pour venir the étouffer court has l'affaire. taken and discharge the case, now the case go. Is the day the people who borrowed you the money start to come, your senses start to come back. Jesus come now and say, remember I told you, I will be with you till the end of times. C'est quand ceux à qui tu as prêté de l'argent vont commencer à venir pour You réclamer start to l'argent. reflect at that time everything was already done. The dominion mandate has already been seized. Now you want to pray, you cannot pray. Pressure of money is there. La You want pression to de do this, l'argent. you cannot Tu do. peux pas This prier, one tu is peux pas there. faire ceci. Who is the cause here? Qui en est la cause? It's part of you. I love the way Jesus said it. J'aime la façon dont Dieu, Jésus-Christ l'a dit. Your body Dit ton corps is one est and has many branches. mais a différentes branches. Should the hand say, I will not go and carry because the leg has not gone? Est-ce que la main dira je Everybody ne has his porterai role pas to play in the body of Christ. parce que le corps a refusé de porter? Chaque membre a son rôle And dans it le is corps du still the Christ. whole body of Christ that one, they make the whole body to sin. Osha will stand there instead of doing his job. He will be Et c'est concentrating. individuellement qu'on pousse le corps de Then tout le corps Satan de will Christ pass à through that pécher. place and enter and then destroy the house. Le membre du protocole sera là et ne People veut pas on faire son the table travail. there, they will be there doing their funny things. Satan will pass through there and enter the house. Et Satan If va passer au travers d'eux pour every entrer dans part le of the corps. body of Christ understood what it takes God to plant the garden where he is staying or living now. Si chaque membre du corps avait compris ce que cela a coûté à Dieu d'établir ce jardin là où il se trouve maintenant, Everybody will be watchful over all the things that are in the garden. chacun sera prudent et veillé sur tout ce qui est dans le jardin. And if we are watchful, Et si nous veillons, no thief will step in to steal the mango. si nous sommes éveillés, rien ne volera la mangue.